Dzień dobry, tutaj Paweł rządzi i witam na forum użytkowników satanistycznej grupy Siap Skład. Nie, tak naprawdę to nie, tak naprawdę to ja jestem Chris, a to jest Komandor Shepard w nowym outficie. Jak wam się podoba? Fajny? Mi też się podoba. Wyglądam jak taki paladyn. Z nami jest na nowo zrekrutowany. Na nowo? Zrekrutowany. Nie można na nowo kogoś zrekrutować. Zrekrutowany Tain i lojalna jak Lessie Miranda. W tym momencie udajemy się do... gdzie idziemy? Biura paszportowego? Policji? Ja chyba mam coś dla ciebie w ogóle. Owszem. Pardon me, I'm dealing with damn Ilium travel bureaucracy. Were you trying to get them to help you find this locket? Oh, Stephen, thank you. Thank you so much. My daughter was young when he died. This is the only memento she has of him. Please accept this. It's much less than I would have had to pay the bureaucrats to authorize a search. No to czemu nie dasz mi tyle samo? O, mam awansik, fajnie. Porozmawiaj z Tainem, dobra. The last 2 years here, I had a purpose, a goal. Now that I've accomplished it, something occurs to me. In all that time, I never looked at the horizon. It is spectacular. No, Tain, jak ty coś powiesz, to naprawdę... brzydki nie jest. Dobra. Ale mniejsza, nie pora na pierdoły. Idziemy werbować egzekutorkę Asari. To jest Samarę. Samara jest podobna trochę do Taina, z tą różnicą, że jest jeszcze bardziej nastawiona na kodeks, na wypełnianie misji. Generalnie spoko babka. A z tym gościem też mamy sprawę do załatwienia, bo znalazłem coś gdzieś. I overheard you talking. Is this the data you're looking for? The Kurosa Generational Archive. You found it. Thank you. My whole family has been worried. That data is irreplaceable. I didn't think I'd get it back from Nasana's corporate building. Why is this data so important anyway? It's a genetic history for the entire Kurosa family. It's used for high-level reproductive negotiations. Czekaj. It would be like a human pedigree, I suppose. Without it, you're bargaining from a greatly weakened position. Losing this would have hurt my family for generations, maybe even destroyed it. Negocjacje reprodukcyjne. Ciekawie to jest nazwane, bardzo oficjalnie. If this data is so important, why didn't you have backups? We did. A rival family introduced a computer virus and our techs were sloppy. The virus destroyed all our data. I just spent a fortune getting the data recovered and reconstructed when Nasana went crazy. We live in a world of infinite data redundancy. To lose something so important because of one crazy Asari? There's your data. I hope it helps your family. You have no idea, human. I don't know who you are or how you got it, but thank you. Here, for your trouble. Blessings be upon you. You've certainly blessed us. Bardzo ładnie powiedziane. Jest mi bardzo miło, drogi salarianinie. Statystyczny. Teraz idź, negocjuj tam reprodukcję, czy tam, co tam robisz zazwyczaj. I didn't mean... Okay, look, I'll take another look at the contract. Maybe it needs to be... Gdzie mamy to? A, oficer Dara. Z nią będziemy gadać. Can I help you with something? I'm looking for an Asari warrior named Samara. Wait, why? Do you have a problem, or... Did she kill somebody already? Relax. I just need to speak with her. Good. Samara's the first Justicar I've seen on Ilium. If I'm lucky, things will stay peaceful. She went to the commercial spaceport a few hours ago. If you want to get there, the pedestal on that balcony will summon a cab. Just be polite when you meet her. Justicars embody our highest laws, and they usually stay in Asari space. She's not used to dealing with aliens. Trochę jakbyś wzięła, nie wiem, papieża do burdelu, tak? To jest takie porównanie? Is Samara really that dangerous? If you follow the laws, you've got nothing to fear, and a Justicar would die without hesitation to protect the innocent.
but their code orders them to stop lawbreakers, with lethal force in most cases, and everyone skirts the law somehow on Ilium. If someone tried to bribe her, she'd be obliged to gun them down as a matter of honor. I'm hoping to avoid that. No, twoje wątpliwości są jak najbardziej słuszne i niepokoje. Why are you worried about other species coming into contact with her? If a Justicar kills an Asari, none of us questions it. But if she killed a human... Do you think the Alliance would understand her actions and respect her authority? You can't even figure out your own religions. It's a big diplomatic incident just waiting to happen. Z tymi religiami to przesadziłaś. Tell me about the Justicars. They're a monastic order. They've given up their families and possessions to follow their code. Most of them are on some lifelong mission, but they'll always stop to deal with any injustice they encounter, which can be a problem. In some ways, they're a lot like the Spectres, undertaking personal missions. Spectres are authorized by the Council. Who do Justicars represent? What? That's like, I don't know, a good human metaphor. They represent their code, our code. It's closer to a religious group than a legal branch. No law-abiding Asari would question a Justicar's orders. Nobody becomes a Justicar for personal gain. And they die before breaking their oaths. Można by to porównać najbliżej. Trudno powiedzieć, bo każdy próbuje sobie prześledzić każdą gildię w głowie, jaką mam, i każda ma coś nad sobą, kogoś nad sobą. Nie ma żadnego kodeksu. Nawet grupy religijne, choć mają swoje kodeksy, tak mają i swoich zwierzchników, jak paladyni na przykład, nie? Gdzie jest paladyn, ale on nie może robić czego chce i nie może się rzucić z mieczem na bandytę, no bo odpowiada nie tylko za siebie, ale i za cały zakon, nie? To jest dosyć skomplikowana kwestia. I'm looking for Samara. Like I said, she's at the commercial spaceport. You can hail a cab Powtarzasz at the się. pedestal on that balcony over there. Dobra. Po co w ogóle ta kwestia była? Bez sensu. No ale dobra, mniejsza z tym, naprawdę, mniejsza z tym. A te autka są dziadowskie. Weźmiemy sobie Tejna, bo jestem ciekawy jego umiejętności. I wziąłbym też właśnie Mirandę na przykład. Bo czemu nie? Where do you think you're going? I'm taking my goods to Omega, Detective. You're not going anywhere, Merchant. Not until I solve this murder. I had nothing to do with that. It was those mercenary thugs you can't seem to get rid of. The victim was your business partner, and I'm not ruling you out. I'll let you know when you can leave. What about that Justicar that just showed up? Everyone says she might go crazy and start killing. I need to leave. She'll only kill the unjust, so I'm sure you have nothing to worry about, Pitney 4. Find me in the station if you need me. Okej, mamy coś w rodzaju... w sumie nie wiem, do czego by to porównać. Jest to taka lokacja zamknięta, ale bez walki. Mamy krasnala ogrodowego, który coś tam znowu kombinuje. What do you want? I've already got mercs wanting to kill me like they did my partner. I don't need any more trouble. As if that weren't enough, some Asari Justicar showed up this morning. All the natives are scared of her. I've got to get off of this world. Dobra, a wiesz gdzie ona Tell jest? me how to find the Justicar. She's in the alley where my business partner was murdered. A detective sealed the area, so you'll have to talk with her if you want to go there. No, może i bym chciał cię wypytać, ale po prostu nienawidzę gadać z wolusami. Te ich... No szału można dostać. Dobra, ale rozejrzyjmy się jeszcze tutaj.
Turiański robotnik. Z tobą Cops don't mogę. admit it, but the Eclipse sisters run this area. Znowu zaćmienie. Trudno. Urzędnik portu I wanted kosmicznego? to be a Justicar when I was young. Every Asari does, I guess. W sumie ciekawe, skąd jest te ubarwienie u tych Asari. Czy to jest zależne od tego, czy są czystokrwiste, czy nie? W sensie, jak są czystokrwiste, to są mniej niebieskie, czy bardziej niebieskie? Intrygująca kwestia. No, ta jest niebieska jak cholera. guns. Try not to use them in my district. What can I do for you? I'm looking for an Asari warrior named Samara. If you've got a score to settle with Samara, take it somewhere else. I've got more than enough trouble here already. I need to recruit Samara for my mission. Then we'll be on our way. Justicars usually work alone, but they are drawn to impossible causes. We've got that covered. If you're getting her out of my district, I'll get you to her ASAP. She's at the crime scene. You're letting her into a sealed crime scene? I'm a cop. I'll work with the Justicar all I can. Besides, she's been looking at crime scenes longer than our two lifespans combined. She knows how to handle herself. You're letting her into a sealed crime Jezu, scene? pytałem to już. I'll work. Przepraszam. She knows how to handle herself. Popsułem imersję, wszystko moja wina. Dobra, mniejsza. You're awfully anxious to get Samara out of your district. My bosses want me to detain her. They're worried she'll cause some kind of cross-species incident, but her Justicar code won't let her be taken into custody. If I try it, she'll have to kill me. I have no interest in dying, so if you lure her away with some big noble cause before I have to carry out my orders, I'm thrilled to help you. To nie wykonuj, Your no. superiors are sending you to certain death for no good reason. You have a right to disobey. Let's remember that next time Shepard sets us up against impossible odds. That's about twice a day. Most of the time, I'm not being stupid about it. I can't say the same for Anaya's superiors. I'm a cop and I know my duty. I've been ordered to detain her and I will. Unless I can get her to leave my district first. Samara would kill a cop? That doesn't sound very just. She would die defending an honest cop, but she'd fight an army of dirty cops to the death. I admire her dedication, but her presence is still a big problem. I need her gone before I have to carry out my orders. How do I get to the crime scene? It's around the corner. Go outside, take a left. Look for the police line. I'll send word to let you in. Be careful. The local Eclipse mercs have been all over those back alleys lately. Spoko. You mentioned a crime scene. A Volus merchant was murdered. It was a professional hit, so we're not dealing with junkies looking for a score. I'm thinking the local Eclipse mercenary band. Can't prove it, but if the Volus was dirty too, maybe it's just a deal gone bad. Wolusy na bank mają coś na sumieniu. Wszystkie. One tak wyglądają, jakby mieli coś na sumieniu. What do I need to know about these mercenaries? Eclipse mercs are professional killers. They sell red sand, trade illegal weapons tech, and smuggle criminals off-world. They control some back alleys around here. I haven't been able to find their nest yet, though. Spoko, zrobię to za ciebie. What can you tell me about Justicars? They're a kind of... humans might call them warrior monks. They live by a complex code that compels them to punish the wicked and protect the pure. They've been a part of Asari culture for millennia. I read adventure stories about Justicars when I was a child. What do you think of Samara herself? She's been a Justicar longer than 3 of your lifespans. Whoever she was before she swore that oath, that person is dead. People seem nervous about Samara's presence. Asari admire Justicars, but we also know that they kill without mercy when they find corruption. And Justicars never leave Asari space. Why is she here? I doubt it's to investigate the murder of some corrupt Volas. Dobra, chyba wiemy wszystko. I have to go. Good luck. We'd better find Samara before the detective goes after her. Oczywiście się z tobą, Mirando, zgadzam. Nie wiem, dlaczego tu są zamknięte drzwi. A, bo tu jest winda, rozumiem. Anaya told us to let you through. Watch yourself. There's merc activity back here. We're waiting on backup. Reguły transportu. Area potraktujemy to jak nadwyżkę towaru. Resztę prześlij do taksa
na jego normalny adres. Na pewno nie odczuje braku kilku sztuk. Aha. Nie wiem, o jakiego taksa chodzi za bardzo. No już. Get the rest of Bravo squad prepped. Alpha squad went after that Justicar 20 minutes ago, and they've gone dark. Pa. Dzień doberek. O. A human! Open fire! Oj, oj, oj. Rerouting power. Allied force casualties. Excuse me. Impact event. Wszyscy? Nie, tam coś jeszcze. A, okej. Backup systems engaged. Tyle cię widzieli. Those were my best troops. Ach, Samaro, witaj. Tell me what I need to know, and I will be gone from here. Where did you send her? You think I'd betray her? She would hurt me in ways you can't imagine. The name of the ship. Your life hangs on the answer, Lieutenant. You can kill me, but one of us will take you down, Justicar. What was the name of the ship she left on? Go to hell. Find peace in the embrace of the goddess. My name is Samara, a servant of the Justicar Code. My quarrel is with these Eclipse sisters, but I see 3 well-armed people before me. Are we friend or foe? I'm Commander Shepard, and I need your help with a critical mission, Samara. You honor me, but I am in the middle of an investigation. I'm going up against suicidal odds, and I need the best. That's you. I sense the truth in what you say, and it humbles me. But I seek an incredibly dangerous fugitive. I cornered her here, but the Eclipse sisters smuggled her off-world. I must find the name of the ship she left on before the trail goes cold. I wish you were willing to go with the human, Justicar. I've been ordered to take you into custody if you won't leave. You risk a great deal by following your orders, Detective. Fortunately, I will not have to resist. My code obligates me to cooperate with you for 1 day. After that, I must return to my investigation. I won't be able to release you that soon. You won't be able to stop me. The human is lost here. Can one of you clarify? I was trying to convince her to leave with you, but Justicar's in their code. The detective has been ordered to detain me. I can't force her to disobey an order. And after a day, Samara fights her way out of custody, killing anyone in her way? I am afraid so. Co? Ale to jest bez sensu. Ale dobra. Zrobimy za ciebie zadanie i se pójdziesz z There nami. must be some way we can all get what we need. I see a way. While I am in custody, you find the name of that ship. Do that and I will join you. Then the code will be satisfied. Can you tell me more about Justicars? We are individuals who have forsworn family, children, and worldly possessions aside from some weapons and armor. We travel Asari space righting wrongs as defined by the ancient code we have each memorized. Ilium may be dominated by Asari, but it isn't in Asari space. My quarry fled to this place. I am sworn to hunt her down, and I will follow anywhere she goes. It is rare for a Justicar to leave Asari space, but I must follow my oath. If I suffer for it, I will accept that. A moment ago you refused to give up your investigation, but now you'll swear to follow me? If I stay, I will be compelled to kill many innocents to escape incarceration. Like me.
I may be killed, and my quarry would be free to continue murdering. If I come with you and survive your mission, I can resume my investigation. To do that, I need the ship's name to track her to her next hiding place. It is a simple choice. A slim chance is better than no chance. This Justicar code seems quite strict. It may seem so to you, but this is my oath. The expedient path may be fast and simple. That does not make it the right path. Dobra, od czego zaczynamy, droga Samaro? Do you have any leads? The Volus merchant Pitney IV is tied to this. Eclipse mercs are preparing to kill him. Get the truth out of him. He may know a way into the Eclipse base. Well, I've got to get back to my station. And I guess I've got to take you with me. Thank you, Shepard. Pitney. Jednak muszę z tobą pogadać, tych cholerny krasnalu. Tylko gadaj szybko, błagam cię. Hello again, Earth Clan. Did you speak to the detective? Tak. You said you didn't know anything about all this. You've got one chance to change that statement. What do you mean, Earth Clan? I'm just trying to get my goods off this planet. The Eclipse are out for your blood. I need your help to break into their base. Shouldn't we work together? Yes, you're right, Earth Clan. I'm desperate. I've got angry mercs after me, and now this Asari Justicar. Let's talk. No to mów. I smuggled a chemical onto Ilium that boosts biotic powers in combat. It also is toxic. I may have, forgotten to mention that to the Eclipse. So they are perturbed and want to kill me. No, jesteś idiotą po prostu, nie? Sounds like you're a swindler and your actions finally caught up with you. True and true. But I haven't survived as a merchant this long without being able to tell when there's a deal in the making. You want something. The Eclipse recently smuggled someone off-world. I need the name of the ship she left on. I don't know about their people smuggling operations. They must keep records in their base. I do have a pass card they issued me to bring my goods in. Well, I had to return that one, but I happened to make a copy. Take it, but be careful. Each Eclipse sister commits a murder to earn her uniform. They are all dangerous. Spoko. Nie jestem pewien, ilu ludzi już zabiłem podczas tej rozgrywki. Ale no, 3-cyfrowa liczba będzie na pewno, więc jeżeli ktoś jest w stanie to przebić, to fajnie. W ogóle tam siedzi Samara. Mogę z nią jeszcze pogadać, chociaż nie wiem po co za bardzo. No ale mogę. Find a way into the... Dobra, nie, jednak nie mogę. Please don't start trouble about my prisoner. Trust me, I'd release her right now if I could. It's a great honor to have a Justicar here, but I could do without the honor of having her kill me. I'd like to avoid killing you, Detective. Unfortunately, the moment my code dictates I must, I will. There is only the code. She says this kind of thing like she's talking about what to eat for dinner. You're not gonna lock her up? Any attempt to put me in a passive restraint system will be regarded as a hostile action, and I will be forced to attack. Yeah, that. Okej. Wydaje mi się, że na tym poprzestańmy. Patowa sytuacja bardzo. Jak nie lubię słowa patowa sytuacja, nie lubię tego sformułowania, tego frazesu, uważam go za wyświetlany. Tak w tym momencie pasuje on, kurczę, idealnie. Muszę go użyć. Patowa sytuacja. O, szybko widzę. Się bierzemy do roboty. Jeszcze tam się czołgasz, no ale dobra. Rób se co chcesz. Mind over matter.
Orzesz, ty mendo, ty. Chodź tu. Zwiększa moce biotyczne? O, dobrze wiedzieć. Wow! Yeah! Ała, ła, ła, ła. Jadę cię na haksach. Dosłownie i w przenośni. Życia mi ubywa. Strzelba szturmowa sejmitar. Dziękuję, ale nie dziękuję. A to dlatego, że mam Claymora, który absolutnie jest poza konkurencją jakąkolwiek. Ale dla reszty zespołu, które używają tylko strzelb, może będzie to nawet użyteczne. Co tu się znowu dzieje? Halo? Halo? Abelard Giza tak się przedstawia, nie? Jak odbiera telefon. Halo? Dobra, dziocha, mam cię. Wait, stop! I didn't fire my weapon once. I pretended to because the other Eclipse sisters were watching, but I didn't really shoot. I'm not one of them. I'm new. I thought being Elnora the mercenary would be cool, but I didn't know what they were really like. You chose your side, Elnora, and you lost. Screw that bastard and screw you. To była dziwna scena. Dlatego, że kojarzę tą kobietę i ona udawała. This looks interesting. Udawała skruszoną, młodą najemniczkę, która jest jeszcze niedoświadczona i nic nie wie i nie chciała i oj. A tak naprawdę jest psychopatką, z tego co pamiętam. Tylko nie rozumiem dlaczego udawała, w sensie po co? Dobra, robimy tak. Ja cię wyrzucę w cholerę. Ciebie zabiję ciosem w potelicę. Easy shot. Hop. Mind over matter! No fajnie. Dobra, tak. Hop. O, cholera. Za dużo toksyn. Ach, nie ma to jak komuś przyłożyć konkretnie z sierpowego w twarz. Tam są schody do góry, więc tam należy iść. Więc mamy terminal do zhakowania. Fajnie. Lubię terminale do zhakowania. Są takie fajne. Bo są do zhakowania. Ale wolę tą drugą grę, szczerze mówiąc. Z tym łączeniem, bo jest szybsza. To jak się nie trafi akurat przy kupie, że tak powiem, odpowiedni element układanki, no to jest potem problem i czekanie. O, to było niezłe.
Can't reach the target. Dawaj go. Znaczy ją. I się kitraj. Can't target them. No jak nie możesz? Nie możesz albo nie chcesz. No, faktycznie nie możesz. No dobra, chowaj się, bo cię zabiją zaraz. Durne mechy. Dobra, okidoki. A, rzeczywiście nie mogłem. Nie, to nie. Dane, przepraszam bardzo. Podobają mi się te sekwencje w tych takich magazynobiurach. Hop. No nareszcie. To jest? Śmigłowiec? Naprawdę śmigłowiec przytargali ze sobą? Hop. Hehe. Nie no, oni poważnie śmigłowiec przytargali. Możesz, możesz. Gówno mu zrobiłem. Mirando. Fajnie mieć. Kurczę, jak trafiłem w ogóle z oddziałem, że oni mają same bariery. Dawaj, 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 potrzebuję tarczę. O cholera. Tego nie przewidziałem. Poszło całkiem sprawnie. Spodziewałem się, że zginę. Szczerze mówiąc, parszywie. A tu proszę. Nie, nic tutaj nie ma więcej. Nie ma co tutaj łazić bez sensu. Szczególnie, że znajdźki są poukrywane tak, że są na oczach praktycznie od razu. Tutaj coś jest. Well, it's official. Little baby Elnora is finally a full-fledged eclipse merc. I earned my uniform last night when I killed that ridiculous Volus. Up close, exploding rounds. Blew the little bastard's suit wide open. I can't wait to see some real action. Next time I go home, my friends are gonna be so jealous. Elnora was the killer. You were right to be suspicious of her. Detective Anaya would be interested in this. No, przekażemy. I tak, pamiętałem doskonale, że jest ona psychopatką. A pamiętałem to z tego powodu, że raz się dałem nabrać za pierwszym podejściem. Tylko wtedy. No bo później wiadomo, nie? Jak już to przesłuchasz, to się czujesz trochę głupio, nie? Zaś te mechy. Shields down. Hop. Ach, uwielbiam to. Był gość, nie ma gościa. Ogniwa. Ale ja mam pełno, nie? Tak, mam 14, nie będę zużywał, bo coś mam takie dziwne wrażenie, że ten śmigłowiec tutaj przyleci. O, proszę. Kto by się spodziewał? No ja bym się spodziewał na przykład. Dobra, spierdzielamy. O, żeż ty.
Czekaj, bo może ta osłona jest jakaś do dupy, że on mnie tak łatwo dorwał. Now let's finish you off. Nie wiem, czy go trafiłem. Ale dobra, skończmy to szybko, bo nie ma czasu. Dobra. Ratatatatatatatata. Dobra. Dziewczynki, chłopacy, zróbcie porządek. Dziękuję. Już mi stąd poszła. Jakieś durne psy gończe będą mi tu wysyłać. Dobra. Sprawa załatwiona. Drzwi są po tamtej stronie. Czy tutaj coś jest? Coś się tu znajduje, aby? Nie ma. Nie ma niczego. Nic nie szkodzi. O, hakowanko. I to te ciekawsze. Dobra, otwieraj. Dziennik ładunkowy? This looks like a shipping manifest. It shows the Pitney 4 sold 2,000 units of Minigen X3 to the Eclipse, along with 600 units of red sand. This isn't the information Samara needs, but it proves the Volus is a criminal. I'm sure Detective Anaya would be interested in this. We've got to keep moving. No jasne, że detektyw. Będę pomagał jakiemuś kurde Volusowi, który sprzedał, no po pierwsze sprzedał nielegalnie. O kurde, a ty tu co robisz? Po pierwsze sprzedał nielegalnie, po drugie sprzedał wiedząc, że ten towar jest uszkodzony, po trzecie sprzedał najemnikom zaćmienia. No 3 razy nie, dziękujemy bardzo. Oni zawsze tak chodzą, jakby byli narąbani. I am a biotic god. Ten jest ewidentnie. Things, and they happen. Fear me, lesser creatures, for I am biotics made flesh. I don't know what drugs you're on, but stay back and I won't shoot you. You will regret your scandalous words. I am a great Wichrem. wind that will sweep all before me like a great wind. A great biotic wind. Yes, the Asari injecting so many drugs into me was terrifying. But then I began to smell my greatness. They may laugh when I fall over, but they don't know what I know in my head. That I know that I am amazingly powerful. Fear me? Are you part of Pitney 4's trade group? When I was mortal, I worked for Pitney. Poor soul is probably terrified that I have not returned. He hasn't reported your disappearance. Probably so his departure won't get delayed. I get the distinct impression Pitney prefers money to friends. Bah! I will wreak a just revenge upon his people. But first, the leader of these mercenaries is in the next room. I shall toss Wasea about like a rag doll. Shepard, having this incapacitated Volus running around our battlefield could compromise us. No, zgadzam się I will zdecydowanie. tear her apart. My biotics are unstoppable. Nie. Wasea will tear you apart. Take a nap. You'll feel better. Are you mad? I'm unstoppable. Feasting on her biotic-rich blood will... Okej, dobra, przestań już gadać. But Great Wind, biotic god, what was I saying? I'm tired. You may be right. Yes,
I'm tired. I'll nap. Destroy the universe later. Tak, tak. Idź już. So much for godhood. Coś tutaj mamy. Szafka z bronią i stację medyczną. Nic, czego potrzebujemy. Za to tutaj mamy najtrudniejszą rozgrywkę w tym momencie, więc miejmy ją za sobą. Rozgrommy tą całą wasę, czy kto to jest. Mniejsza, to nieistotne jest. Ale zbroję masz, muszę ci powiedzieć, bardzo ładną. Everything's gone to hell since we smuggled that filthy creature off-world. First a Justicar shows up. Now you. At least I can take pleasure in turning your head into a pulpy mass! O nie, co teraz z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie? Watch out! Ty chyba nie rozumiesz, że to, w czym ty nas ściskasz, sprawia, że to ty będziesz miała przerąbane. Gdzieżeś jest? A. Walcie w nią. Ile fabryka dała? Dobra, moja kolej. Tak, tak. Dobra. Drodzy Państwo, przenosimy się do góry. Na dole lipa jest. Lipa fes. Perfect shot. Hop. A ona już nie żyła. Muszę przyznać, że gładko poszło. Coś za prosto wręcz. Ale dobra, szukajmy informacji o statku. Informacja. W ogóle jakby cokolwiek tutaj było, to by było super. Ale akurat tutaj to nie ma nic. Datapad. Jest datapad, hej. A, tu jest jeszcze terminal. Patrz, jakbym zapomniał. Co by to było? Cholera! Nienawidzę, kiedy to się dzieje. No już. No. Kręci się tu egzekutorka. Prawdopodobnie szuka tej, którą odesłaliśmy na AML Demeter. Swoją drogą dobrze, że już jej tutaj nie ma. Budziła we mnie strach. Mam nadzieję, że egzekutorka nie pomiesza mi szyków. Otóż pomieszała. Z moją małą pomocą. Should we head back to the police station and give her the name, or look around first? No rozejrzyjmy się. Let's look around some more. Chociaż chyba nic tutaj nie ma, ale... Może coś przegapię? Przejdę się dookoła po prostu, tak na wszelki wypadek, wiecie. Gdyby jednak, bo wiem, że coś powinno tutaj być. Właściwie to powinno tutaj być coś, żeby zrobić misję poboczną. Ale nic tutaj ni cholery nie widzę. To jest ten problem, że właśnie nic kompletnie tutaj nie widzę. Może to było gdzieś indziej jednak. No, przegapiłem to w każdym razie chyba. Bo ni cholery nic tutaj nie ma niestety.
Dobra, wracamy do promu. Should Strać we tam. go back to the spaceport main yard? Tak. Let's go. No to jesteśmy. Z tobą oczywiście rozmawiać nie będę, a tutaj jesteś. Mniejsza, i tak nie będę z tobą gadał. A bo ty jesteś ten... I don't know what they put in me, but I thought I was... Well, Spoko, dobra. Z tobą nie będę rozmawiał, nie mam przyjemności. If you have something that'll encourage the Justicar to leave, show it to her. I've got the name of the ship. Your fugitive left here 2 days ago on the AML Demeter. Shepard, you impress me. You fulfilled your part of the bargain, and I will fulfill mine. I am ready to leave immediately, if that will satisfy your superiors, Detective. You're free to go, Justicar. It has been an honor having you in my station. And it's nice you didn't kill me, too. The Normandy is docked near the main trading floor. I'll see you aboard. I must be sworn to your service, so that I am never forced to choose between your orders and the Code. O kurde. By the Code, I will serve you, Shepard. Your choices are my choices. Your morals are my morals. Your wishes are my code. I never thought I'd see a Justicar swear an oath like that. If you make me do anything extremely dishonorable, I may need to kill you when I'm released from my oath. I can see that this is a very important act, Samara. Thank you. Truly, the life of a Justicar can get lonely. I admit I am looking forward to serving with a company of honorable heroes. Shall we return to your ship? Za chwilkę. I need to speak to the detective. Thanks for getting Samara out of my district. I can tell my granddaughters about meeting a Justicar. And you've just upped my chances of living long enough to have grandkids. I have proof that Eclipse killed the Volus merchant. Let's see what you've got there. Interesting. But I can't verify it. It would be inadmissible. I vouch for Shepard, and any evidence he brings forward. I accept the judgment of the Justicar. Thanks, Shepard. I wasn't sure about trusting a stranger, and a human at that. But you came through. Never heard of this Elnora. Sounds like she was just starting her career. Good thing you cut it short. Okay, enough with all the congratulations. I've still got a spiraling crime rate. A, jeszcze jego. Z wielką przyjemnością to I zrobię. have proof that Pitney 4 smuggled in red sand and illegal weapons tech. I'll send in some officers to arrest him and his cohorts. This is a big help, Shepard. I can't do much to thank you, but we do have a small discretionary bounty fund. Take this. Dzięki. Możemy wracać na Normandię. Cudnie. Podobała mi się ta misja. Była trochę inna niż wszystkie, bo znaliśmy naszą rekrutkę już właściwie na samym początku. I dopiero później robiliśmy misję dla niej. Przeważnie jest odwrotnie. Zwerbowano do oddziału Samary i to jest bardzo krótkie podsumowanie tego, co się właśnie stało. Bardzo fajnie. Plus mamy całkiem niezłą kasę, to też należy dodać. Welcome to the Normandy, Samara. We've studied your profile extensively. With your skills, I think you'll be an excellent addition to our team. Thank you. From an organization such as yours, that is high praise indeed. I've seen Samara's biotic powers at work. They're substantial. We still don't know what we're gonna find when we hit the collectors. I will be prepared for whatever we encounter. Where shall we put you? A room that looks out on the great empty void would be most comforting. Put her in the observation room on deck 3. Thank you.
I must meditate on the day's events. No, spocznij, Jacob. Zejdź mi z oczu najlepiej. Nie no, nie mam nic do ciebie. Trochę mnie po prostu wkurzasz. Ale tak ogólnie to spoko jesteś. Ale dobra, moi mili państwo. Tak chciałem powiedzieć. Moi mili państwo, dziękuję wam bardzo za uwagę. Te 2, 3, 4, 5 osób, które to ogląda. Mam to absolutnie gdzieś, że jest was tylko tyle i jestem jednocześnie bardzo dumny, że oglądacie to i jakkolwiek wspieracie mnie i mój kanał. Jest to dla mnie zabawne, ale jednocześnie jest mi bardzo miło i bardzo dziękuję za to. Ale dosyć już tego, bo ja nie lubię tak się żegnać. Koniec końców, w następnym odcinku coś będzie, jeszcze nie wiem co, ale do zobaczenia. Widzimy się again kiedyś tam. Dzięks, nara.